Now let's focus on studying what classes you have. ¿Qué clases tienes? ¿Tienes la clase de? Tengo la clase de. No tengo la clase de. And a class is going to go into that blank there. Remember that in Canvas, I tend to embed extra vocabulary lists and Quizlet sets to help you study, so you may need to scroll up to the top and check out one of those Quizlet sets. You can always study by flashcards, learn, write, spell, test, match, or gravity. So we're going to go through practicing expressing, finding out what classes people have and being able to say, I have this class or I don't have this class. Mira, escucha, repite por favor. ¿Qué clases tienes? ¿Qué clases tienes? ¿Tienes la clase de? Tengo la clase de. No tengo la clase de. An extra study tip, it really helps to practice writing by copying the notes. Is it exciting? No, but sometimes it helps to have the computer open here and a notebook off to the side, whether you're right-handed or left-handed, you choose the side that you need, and just physically practice writing those upside-down question marks, those capital letters, the order of the word, whether or not a word has an accent mark. ¿Qué clases tienes? ¿Tienes la clase de arte? Tengo la clase de arte. No tengo la clase de arte. It doesn't do you any good just to sit here and listen. Make sure you're actually practicing. Ask me if I have art class. Ask me, ¿tienes la clase de arte? And now I'm going to answer, no tengo la clase de arte. Now I'm going to ask you, ¿tienes la clase de arte? ¿Qué clases tienes? What classes do you have? ¿Qué clases tienes? ¿Tienes la clase de música? Tengo la clase de música. No tengo la clase de música. Repite, por favor. Tengo la clase de música. No tengo la clase de música. Now, you ask me. Go ahead and ask me. ¿Tienes la clase de música? No, no tengo la clase de música. Your turn. ¿Tienes la clase de música? If I ever go too fast in the video, hit pause. ¿Tienes la clase de educación física? ¿Tienes la clase de educación física? ¿Tienes la clase de educación física? Tengo la clase de educación física. No tengo la clase de educación física. So I'm going to ask you, and you're either going to say tengo la clase or you're going to say no tengo la clase. Ready? ¿Tienes la clase de educación física? So you either said sí, tengo la clase, or you said no, no tengo la clase. Now, you ask me, ¿tienes la clase de educación física? Go ahead, ask me. No, no tengo la clase de educación física. I don't seem to have any of these classes, do I? I wonder why. Aha. ¿Tienes la clase de español? Every single person in this class should say, tengo la clase de español. Sí. ¿Tienes la clase de español? Tengo la clase de español. Do you happen to know the 21 Spanish-speaking nations? All right.
I'm going to ask you, ¿tienes la clase de español? And you're going to answer, tengo la clase de español. ¿Tienes la clase de español? Matemáticas. Okay, some of you guys are taking álgebra. Some of you guys are taking álgebra 2. Some of you are taking trigonometría. Some of you are taking análisis de matemáticas. And some of you are taking cálculo. I'm only going to check you, assess you on the word matemáticas. Repite, por favor. ¿Tienes la clase de matemáticas? Tengo la clase de matemáticas. No tengo la clase de matemáticas. I'm going to ask you, and you're either going to say, sí, tengo la clase de matemáticas, or you're going to say, no, no tengo la clase de matemáticas. Remember, you don't have to go as fast as I do. You're just learning the language. Ready? ¿Tienes la clase de matemáticas? Okay, science class. So you might be taking ciencias naturales, biología, química, zoología, física, astronomía. I'm just going to check you on ciencias naturales. Do you have science class? ¿Tienes la clase de ciencias naturales? Repite, por favor. Tengo la clase de ciencias naturales. No tengo la clase de ciencias naturales. Ready? I'm going to ask you and you're going to tell me sí, tengo la clase, or no, no tengo la clase. ¿Tienes la clase de ciencias naturales? All right, now you ask me. Go ahead. Pregúntame. No, no tengo la clase de ciencias naturales. And you're like, Mrs. Stuck, you keep saying no. Then go ahead and ask me, ¿qué clases tienes? What classes do you have? ¿Qué clases tienes? Go ahead and ask me, ¿qué clases tienes? Yo tengo la clase de español 1 y yo tengo la clase de español 3. Okay, social studies. You guys might have historia, historia de los Estados Unidos, historia del mundo, geografía, psicología, antropología, gobierno. Those are all social studies. We're only going to focus on ciencias sociales right now in Spanish 1. Repite, por favor. ¿Tienes la clase de ciencias sociales? ¿Tienes la clase de ciencias sociales? You're going to either tell me, sí, tengo la clase de ciencias sociales, or you're going to tell me, no, no tengo la clase de ciencias sociales. Ready? ¿Tienes la clase de ciencias sociales? Okay, English. I had to come up with a picture. There's so many things that you guys do in English. You read, you write, you analyze, you discuss, you focus on literature, poetry, all sorts of cool things. So I just picked a flag of 2 countries that tend to speak English. That's what I was going for. So, ¿tienes la clase de inglés? ¿Tengo la clase de inglés? No tengo la clase de inglés. All right, your turn. You ask me. Ask me, Señora Stuck, ¿tienes la clase de inglés? Go ahead, pregúntame.
No, no tengo la clase de inglés. ¿Tienes la clase de inglés? I'm going to guess everybody in here went, sí, tengo la clase de inglés. So that is, do you have a specific class? If you just want to ask someone in general, ¿qué clases tienes? What classes do you have? So asking a typical high school student, ¿qué clases tienes? They're going to say, tengo la clase de inglés, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas. Hopefully they'll say, tengo la clase de español. And again, you might ask a high school student, ¿qué clases tienes? What classes do you have? And they'll say, tengo la clase de educación física, tengo la clase de música, tengo la clase de arte. So I hope that helped you out. Go ahead and give it a good study. Hasta luego.